to have been invited to address this wonderful gathering of Rotarians here in Rajahmundry. The district governor, your district governor, had wanted me to talk about water shortage and threats to water shortage. First thing that strikes me is, why such a dismal topic in a conference called Aananditham? It's rather strange. But anyway, then it struck me that water is the foundation for everything. And you can't have Aananditham unless you have proper water. And that's precisely why we are starting today with this topic. But before I can talk about water, we first have to see, where is water in the world? Where is it located? How much water is there? భూగోళంలో ఎంత నీళ్లు ఉన్నాయి fundamentally? చూస్తే 97% of water is in the ocean. సముద్రాల్లో, మహాసాగరాల్లో, అక్కడ 97%. దాని తర్వాత మంచు, గ్లేషియర్స్. గ్లేషియర్స్ హ్యావ్ 2%. అండ్ ఈ గ్లేషియర్స్ కూడాను ఎక్కువ 91% ఆఫ్ దిస్ ఐస్ ఒక్క చోట్లో ఉంది, అంటార్క్టికా. Antarctica is a large place. It's 5 times the size of India. It's about 5.5 million square miles. And on that 5.5 million square miles, the ice is 4.5 kilometers thick. Anta neellu akkada unnai. So that is fresh water, tage neellu. 97% of all the water is in one place of the fresh water. That is in Antarctica. అప్పుడు దాని తర్వాత నదులు, జలాలు, ఇవన్నీ రివర్స్, కుంటలు, చెరువులు, అవన్నీ చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 0.02%. అంటే 100 రూపాయల్లో 2 పైసలు అంతే. అంత నీళ్ళే ఉన్నాయి మొత్తం గంగా, బ్రహ్మపుత్ర ఇవన్నీ కలిపి మొత్తం లోకంలో. హార్డ్లీ ఎనీథింగ్, వెరీ వెరీ లిటిల్. అండ్ భూమిలో గ్రౌండ్ వాటర్ యూ గాట్ little more, you got 0.66%. అంటే 100 రూపాయల్లో 66 పైసలు అంత నీళ్లు భూమిలో ఉంది. అండ్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్, బికాజ్ ఇన్ ఇండియా వీ యూజ్ హాఫ్ అవర్ ఇరిగేషన్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ గ్రౌండ్ వాటర్. ఈ టోటల్ చూస్తే 99.98% ఉంది. క్వశ్చన్ కమ్స్, ఆ బ్యాలెన్స్ 0.2 ఎక్కడుందని. ఆ 0.2 ఈజ్ నాట్ అ స్మాల్ అమౌంట్. బికాజ్ మీరు చూసారా, సర్ఫేస్ నదులన్నీ కలిపి కూడా 0.2. ఆల్ ద రివర్స్, అమెజాన్, నైల్, గంగా, బ్రహ్మపుత్ర, గోదావరి, కృష్ణ, మొత్తం శాంతం లోకంలో అన్ని నదులు కలిపి 0.02 ఉంది. సో దిస్ 0.02 ఈజ్ నాట్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్. ఈ 0.02 ఎక్కడుందంటే చెట్లల్లో, ఇన్ లివింగ్ యానిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్. యాజ్ యు నో, యూ అండ్ ఐ, we are about 70-80% we are composed of water. And also in some minerals. ఇప్పుడు తుప్పు పెడుతుంది, తుప్పు, rust has water. So that plants, human beings and minerals contribute to that 0.02. So this is broadly where we are, gentlemen, where we have water. And in India, out of the surface water, only 2.6% is in India. That's it. All of India, all the rivers put together. If you have a look in details, rainfall and snow melt, this is in India. Rainfall and snow melt 1437 cubic kilometers ఉన్నాయి. Cubic kilometer అంటే it's a size 1 kilometer long, 1 kilometer high, 1 kilometer wide. అంత నీరు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ క్యూబిక్ కిలోమీటర్. a cubic kilometer అంటే ఇప్పుడు నాగార్జున సాగర్ తీసుకోండి, మీరు చూసే ఉంటారు. The total water in Nagarjuna Sagar is 8.7 cubic kilometers. ఒక క్యూబిక్ కిలోమీటర్ దాదాపు 3.5 లక్షల ఎకరాలకి సాగుకి, వరి సాగుకి సరిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ది రఫ్ ఐడియా ఆఫ్ హౌ మచ్ వాటర్ వీ హ్యావ్. 1437లో ఇస్ ద టోటల్ రెయిన్ఫాల్ ప్లస్ స్నో మెల్ట్.
హిమాలయాల నుంచి కూడా ఆ సమ్మర్ సీజన్లో పర్టికులర్లీ ఆ మెల్ట్ మంచు కరిగి అది నదుల్లో అన్నీ చేరుకుంటాయి అన్నమాట. అబౌట్ 200 cubic meters is from Himalaya snow melt. కానీ out of this rainfall of 1400, we can use only 690. ఎందుకు అడగచ్చు? Why is it so small? That is because most of our rainfall comes in 4 months, June to September. 90% of India's rainfall comes in these 4 months, and we don't have much storage. మొత్తం స్టోరేజ్ మాకు ఇండియాలో ఉండేది 220 cubic kilometers అంతే. అండ్ మొత్తం చెరువులు, చిన్న చిన్న చెరువులు, కొంటలు మొత్తం దేశంలో అన్నీ క్యాల్కులేట్ చేస్తే అది కూడా అట్టే కాదు, అది 12 cubic kilometers మొత్తం దేశంలో. సో దట్ ఈస్ ది క్వాంటిటీ, అండ్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై వీ కాంట్ యూజ్ మోర్ దెన్ 690. అండ్ ఇంకోటి ఏమిటంటే, విల్ కమ్ టు దాట్. If you look at the regional distribution of water in India, most of the water is in the northeast. Brahmaputra and Barak అని ఒక రివర్ ఉంది. బ్రహ్మపుత్ర మీరు వినే ఉంటారు, బరాక్ బహుశా most of you would know, that comes from the Burma side. బరాక్ కింద నుంచి వస్తుంది అన్నమాట. నార్త్ ఈస్ట్లో 616 మొత్తం, అంటే 1/3 వాటర్ ఇస్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్. నార్త్లో బేసిక్లీ యూపీ, బీహార్ ఈ ప్రాంతాలు 598, సౌత్లో 368, ఈస్ట్లో 100, వెస్ట్లో 170, మొత్తం 1869. దిస్ ఈస్ ద బ్రాడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అండ్ ఇఫ్ యు సీ, 80% of this water comes only in 4 months. If you look at the storage in India, మొత్తం డ్యామ్స్ అన్నీ కలిపి, if you take Canada, for example, it can store 682 cubic kilometers. That is 3 times the size of India. India, మీరు చూడండి, we have only 235. చైనాలో 673, రష్యాలో 650, అన్ని 3 రెట్లు. యుఎస్ఏలో దగ్గర దగ్గర 600, బ్రెజిల్లో 600 కన్నా కాస్త తక్కువ, ఇండియాలో మాకేమో 235. దీంట్లో మాకేమో 40 పెద్ద డ్యాములు ఉన్నాయి. ఆ డ్యాములు కలిపితే 170 ఉన్నాయి. ఆ డ్యాముల్లో నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ లాంటివి. తతిమో అన్ని చెరువులు, చిన్న చిన్న డ్యామ్స్ 53, ఈ చెరువులు అన్నీ కలిపి 12. దిస్ ఇస్ హౌ ద హోల్ వాటర్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అందుకే దే కీప్ టాకింగ్ అబౌట్ గంగా టు కావేరీ లింక్. ఈ లింక్ వల్ల దే మే నాట్ బీ మచ్ హెల్ప్, బికాస్ దేర్ ఇస్ నాట్ మచ్ వాటర్ ఇన్ ద గంగా. దేర్ ఇస్ నాట్ మచ్ వాటర్ in any river in the south except for 2. There is some water in the Mahanadi basin in Orissa, which they are not using, and there is some excess water in the Godavari basin. Ivirende. No other river in the south has got excess water. Kaasta neellu Narmadalo kuda unnai, extra water. But most of the available water is in the northeast. And akkadi nunchi ituvaipu ravalante, it has to cross 2 countries. Kinda nunchi datalante Bangladesh vaipu nunchi ravali. పైనుంచి దాటాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో అక్రాస్ భూటాన్. ఇవి 2 అసాధ్యం. A country won't allow you to dig such a big canal right through their country to take the water to another country. So it's impossible. And you can't cross it because of there's a mountain range in between. So the river also can't cross. It just goes. Therefore, even though we have plenty of water in the northeast, it is very little is usable in the rest of the country. If you have a look at how much water do we need, ఎంత వాడతాం? If you have a look at this, in 2010, that's about 10 years ago, agriculture we used at 688. Municipal water, మంచినీళ్ళు, sewerage అంతా 56. Industry, including power, is 69. Total we are using 813. మీరు చూడండి, the total availability in India is only 1122. And in 2010, we are already using 813. In 2025, that is just, we are almost in 2025, it will be around 1100. So more or less, 100% నీళ్ళు మేము వాడేసుకుంటాం. That is the position. And by the time you come to 2050,
we'll be in a severe water shortage position. We'll be requiring about 1400 to 1500 cubic kilometers, but we have only 1122. That is a very big challenge to all of us. The other effect, apart from the volume of water being available, the other effect on this is individual water. For example, in 1950, when we became independent, India had about 1500 to 1800 meters, cubic meters per person. But by 2025 or 2030, it will drop down to 900. Because the Janaba chala peribindi. And the water position has not improved all that much. It never will. And the problem is that people start feeling stress, water stress, if the per capita availability drops below 1,000. So we'll be at 900 in the next 5 or 6 years, per capita availability. In other words, there'll be a tremendous pressure on water for the entire Indian population. In effect, apart from the effects of climate change, this is just our utilization pattern and what is happening. If you look at climate change, there are two things which will happen. One is the monsoon intensity will increase. That is because Yanda perigina koddi evaporation from the seas increases. Once the evaporation from the sea increases, the cloud cover becomes more dense. Once that happens, there will be more precipitation on the land. So we in the monsoon belt can expect higher rainfall as and when the earth heats up. But that is a mixed blessing. Because what will happen is, we got, as you saw, we have a pretty low storage. Arte ledu. Dani valla emautundi increase, varshal increase padite, you'll have a lot of flooding, particularly in cities. Bombay floods, Madras floods, ila. Wherever there's an urban population, you're likely to have increased flooding. And that's compounded by the fact that the maintenance of our tanks and canal systems are not up to the mark. They're not exactly as good as it should be. So this is the broad scenario of what is going to happen. The question is, what can we do about it? One thing we have to be aware of is in agriculture, for instance, because that uses the most amount of water. Agriculture lo ippudu chuste 1/3 of the land which is irrigated produces 2/3 of the food. But we are using very inefficient means of irrigation. Unde neelato we can easily irrigate twice the extent we are currently using. So we may have to do that. We may have to have improved irrigation facilities. Maybe we may have to think of piped water supply to farms. We may have to think of using interventions such as drip irrigation, and even a better one than drip irrigation is directly maintaining the moisture at the root level. A kotta system ochindi, which is even better than drip irrigation. The other thing which we could do is, if you look at the cities of India, from 705 cities, every day they have 38,000 tons of municipal waste. 38,000 million liters per day of municipal waste. And this municipal waste will increase to 100,000 million liters per day. Our capacity to handle this amount of waste is very minimal. And because we don't handle it properly, it causes water pollution, increases diseases, and problems of this nature. What we can do, our treatment capacity of this waste is only 11,000 million liters, but we are generating almost 100,000. So it will be 10 times what we can. If urban water supplies can be recycled, then we can meet 50% of the urban demand through recycling itself. I'm very glad that certain hotels these days are using a lot of recycled water
So I think that trend should continue, be accelerated in every which way we can. And these days, 200 illu unde surroundings lo, you can have a small decentralized recovery system. Those things have been invented, they are available, they are commercially viable. The other thing which is going to cause us problems are industrial wastes. Ivanta meeku telusu, you might have experience with those of you who have been to Hyderabad and so on, or who live near leather factories, would be aware of the problem of toxic waste, where whole systems will get destroyed because of effluents and poor treatment of effluents. So again, if we recycle the water from industries, we can meet 60% of the industrial demand. So what we need to do is evident. We need to improve efficiencies. We need to minimize losses. We need to recharge the groundwater aquifers. We need to treat pollution. And we have to reuse and recycle water wherever we find it, however we find it. Mind you, it is not something which is optional, because 2030 will be upon us before we know it. And by then, we'll all be in a water stress situation. The point is, organizations like the Rotary can help by thinking of information dissemination and awareness. Teliyali, that people must be aware that this is the plight of our water systems. They can help in micro-level data collection. You can encourage village-level clubs, groups of young men and women to go around and observe and measure the water available in their immediate environment. It's only measurement, so there's no particular, but that data will be useful in planning bigger interventions. You can have pilot innovations, particularly in waste management, and all kinds of water conservation measures. And all these things must be done in collaboration and in partnership with people, with institutions and governments. Thank you very much for your patient hearing, ladies and gentlemen. And if there are any questions or issues you may like to raise, we'll have a couple of minutes for it. I'll be welcome to respond to them. So, if there are none, thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your message. Now, District Governor will be doing the honors. That was a very inspirative presentation because he has shown us the responsibility of making the water as a very important resource which we have to safeguard it and use, reuse it and recycle it for the future generations. Definitely, sir, your word will be taken today and this will be implemented through our best cycles. Sir, I am General Shankar from Vijayawada. One question. ఈ మధ్య పోలవరం కెనాల్స్ కొత్తగా కడుతున్నారు, బట్ అన్నిట్లో కింద సిమెంట్ చేస్తున్నారు బేస్ని సిమెంట్గా. ఇప్పుడు సరార్దర్ కాటన్ కట్టువంటి కెనాల్స్లో బేస్ సిమెంట్ లేదు, లాట్ ఆఫ్ వాటర్ గ్రౌండ్ వాటర్లోకి వెళ్తుంది. సో 30 feet 40 feetలో ఉండే గ్రౌండ్ వాటర్ ఇప్పుడు 200-300 అడుగులకు వెళ్తుంది. How far you justify the cementing the base of the canals? See, there are certain advantages in not lining canals, because as has been pointed out, the water can seep into the ground and thereby increase the water level. But that is not going to be very much, firstly. Second thing is, the adverse effects of it are far more pronounced. If water keeps leaking from the canal systems, you have a great problem of salinity increasing in croplands. In fact, almost 1/3 the lands of Punjab and Haryana, which were once so fertile, have completely been destroyed by salinity. There is a third problem also, and that is an overall problem. Ademtante, Andhra has got a very long coastline. India has got a long coastline.
And there are lots of families who live along the coast. Think of fishermen and all people in small towns and so on, along India's coast. We have about roughly around 150 to 200 million people live there. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే if we continually draw water from the groundwater, there is a level, sea water is coming in from the sea, fresh water is coming in from the land. So all of them, fresh water is lighter than sea water. So fresh water, sea water కన్నా పైన అలా పారుతుందన్నమాట. అందుకే మాకు చలమలు దొరుకుతాయి ఇన్ సీ ఏరియాస్. చిన్న చిన్న చలమలు తీసుకుని దాంట్లో బతుకుతారనమాట. అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ కోకోనట్ గ్రోవ్స్ డిపెండ్ ఆన్ దట్ వాటర్, లైక్ ఉద్దానం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్. ఉద్దానం ఇస్ ద వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ న్యాచురల్ కోకోనట్ గార్డెన్. మహాభారతంలో కూడా దాని గురించి రాశారు. But all those places are now drying up. So the problem of not lining canals is the groundwater is not falling because of this. Groundwater is falling because of excessive and over-dependence on groundwater. Too much of pumping. In other words, we are not pumping water. Every year, rain falls and the water seeps into the ground, and we draw that water. That is known as the dynamic balance. ఎంత నీళ్లు పడతాయో అంతవరకే మేము తీసుకుంటే there is no problem. But what has happened now is that we are mining water. అంటే తరాల నుంచి యుగాల నుంచి పడిన నీళ్ళన్నీ భూమిలో ఇంకున్నాయి. దట్ ఈస్ నాట్ ది డైనమిక్ థింగ్. అది అక్కడే ఉంది. అది మేము మైన్ చేస్తున్నాం. అది చేస్తే ద అండర్ వాటర్ గ్రౌండ్ అక్విఫర్ విల్ బి పర్మనెంట్లీ డ్యామేజ్డ్. సో to respond to your answer, sir, it is important to line canals to reduce seepage, increase the flow, because there will be less friction, and thereby also reduce evaporative losses, which are very, very high.